Now we'll continue with the previous topic or previous hour. That is, we stopped till Lorentz force, I believe. So please, guys, by heart the Lorentz force equation, and there are some numerical problems regarding with it also. And that is mentioned in your textbook. I will tell you which type. I think 11th and 12th of the NCERT question. I will give you that the same, or I will give you the same questions as homework. So you have to do it by yourself. Okay, this concept is very easy if you understand the logic of it, and the equations are very clear. You just have to by heart it. Now, usually regarding the Lorentz force, rather than the numerical questions, there will be a sentence type questions. You will be asked, suppose a charge is moving in this direction, magnetic field is in this direction, and where will be the charge we made to move, or where the direction of force will be. ഇങ്ങനത്തെ questions ആണ് ചോദിക്കാറ്. Clear? So let's move on. Okay, now we are going to deal with something called, before that, I hope you understand or know what is the unit of magnetic field. Representation of magnetic field is B, and unit of magnetic field is Weber per meter square, right? Or unit is Tesla. Right, 1 Weber per meter squared is called Tesla. So usually when you are given in question, they will be mentioning the magnetic field is of 2 Tesla, 3 Tesla, or whatsoever. So Tesla is the unit of magnetic field. Clear? And in form of Newton, in Newton terms also there is a unit, that is Newton per ampere meter. So this is also the unit of magnetic field. Okay, Newton per ampere meter. So there are 3 units: Newton per ampere meter, or Weber per meter squared, or Tesla. Both of the 3 units mentioned are for magnetic field. Alright, now see guys, in 10th class and the 9th class you would have dealt with, or you would have learned about motor. I don't think you have learned generator. Motor പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ? So and there you would have learned about a square or rectangular coil. It is kept between 2 magnets, permanent magnet. This is north, this south, right? And this coil starts to rotate when electricity is given to this, right? So how does it rotate, etc., will be perfectly dealt with, or what is the reason of this rotation is perfectly dealt in this chapter, right? അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ റിങ്ങിനെ മുഴുവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണേലും നല്ലത് നമ്മൾ ഓരോ പീസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അത് പഠിക്കായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലേ? അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഈ ഒരു കോയിലിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന കറണ്ട് ഓരോ പീസായിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇതൊരു നേരെയുള്ള പീസ്, ഇതെന്താ ഹോറിസോണ്ടൽ, ഇത് വെർട്ടിക്കൽ, ഹോറിസോണ്ടൽ, വെർട്ടിക്കൽ, ഹോറിസോണ്ടൽ അല്ലേ? അങ്ങനെ 4 ഇൻഡിവിജ്വൽ പീസസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ സുഖമായിരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെ പീസസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പീസ് ഒരൊറ്റ കണ്ടക്ടറാണ് അല്ലേ? ഇഫ് ഐ കൺസിഡർ ദിസ് പീസ്, ദാറ്റ് ഇസ് AB is a current carrying conductor. So we will detailedly learn how a current carrying conductor acts inside a magnetic field. Or my next heading to be dealt, the topic which I am going to deal with is magnetic force on a current carrying conductor. Magnetic force on a current carrying conductor. Right, this is what we are going to deal now. Right, so for that I am going to consider a current carrying conductor. I am going to draw a larger one so that it is easy to study. Suppose this is my conductor, right? This having a length L, right? And area of cross section, suppose this is A, right? Now this entire conductor is considered to be or kept in a magnetic field which is in upward direction. So this is your B, right? Now this conductor is having current flowing through it is, suppose, I current is flowing through this conductor. This much clear? If current is flowing in this direction, so the conductor is having electrons inside it. If this is the direction of current, so electrons will be having their own drift velocity, and in this, if I consider one electron, this electron will be drifting in this opposite direction of the current. Electron current in the direction opposite direction. Now electron is moving with the velocity Vd in this opposite direction. Clear? So this electron is having a velocity which is
Vd, that is drift velocity. Right, this much clear. Now I'm going to consider this electron singly. I am going to draw it again here. So this is your electron, right? So for this electron, in perspective of electron, this is the direction of magnetic field, right? Right. And what is the direction of velocity? Velocity is in this direction. I will say it is perpendicular to the what? Magnetic field. So what is the direction? This is the direction of Vd, right? Drifting. So this is the velocity, the direction. So can you tell me where or in which direction this electron is going to move, or what is the force direction which this electron will be experiencing? If you know the direction, that is Fleming's left hand rule, you can use it very easily and you can know the direction of it. I have already drawn the F direction. If you guys are not thorough with how to find this F direction using B and V, I'm going to repeat. Take your 3 fingers, right? I hope you remember what and all fingers are indicating what, right? So B direction, this one, right? Forefinger gives you the field, center finger gives you the motion. So like this, right? So thumb, you guys may not be able to see, thumb is downwards. Take your finger like this. This is B, this is a V, and the thumb gives you the direction. Which direction the force is going? Into, right? So the force is into. Now, earlier I told you the Fleming's left hand rule is always for which charge? For positive charge. So this is an electron, right? So if it had been positive charge, the force was into. But since this is an electron, so the force will be out to. Right? So force will be in towards your face. I hope this is clear. Right, let's. അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ? Q ഇൻറ്റു V ക്രോസ് B അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ Q എന്താ? ഇലക്ട്രോൺ അല്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് E. വെലോസിറ്റി എന്തെന്ന് എഴുതുന്നു? VD, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. റൈറ്റ്, ഇതൊരു ഇലക്ട്രോണിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സിനാറിയോയിൽ ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ കണ്ടക്ടർ. സോ സപ്പോസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് per unit volume is n. അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് വോള്യത്തിൽ n ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം വോള്യം നമുക്ക് നോക്കണം ആദ്യം അല്ലേ. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വോള്യൂം ഓഫ് ദിസ് എൻറ്റയർ കണ്ടക്ടർ? ഇറ്റ്സ് എ സിലിണ്ടർ, ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്, റൈറ്റ്? സോ ദ വോള്യൂം ഓഫ് ദിസ് കണ്ടക്ടർ ഇസ് A into L. So the total number of electrons എത്ര ഉണ്ടാവും? Total number of electrons will be n into AL. അല്ലേ? എത്രയും ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ നമ്മുടെ കണ്ടക്ടറിൽ. ഇത്രയും മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും? ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് experienced by all the electrons will be number of total electrons, that is NaL, into the force experienced by one electron, that is minus E Vd cross B. Clear? Right. Now ഇതിൽ n number of electrons, area, length, electron charge, ഇതെല്ലാം scalar quantity ആണ് അല്ലേ? So I'm going to bring that in one section becomes like this, and I make this one into another bracket, so that this much quantity is scalar whereas this is vector quantity. When a scalar and a vector quantity is multiplied, you get a vector quantity itself. So I am going to multiply either ഏതെങ്കിലും VD അല്ലെങ്കിൽ B എടുക്കാം. ഞാൻ VD ആണ്, സാധാരണ നമ്മൾ VD തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാരണം. അതായത് I will bring VD outside, so that NaLe VD, I will break it into bracket, cross V vector. Right, now we have to move we have to move back to the first chapter, the previous chapter, that is current electricity. തുടക്കം നമ്മൾ drift velocity ഒക്കെ എടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് we have to go back. There you have learned an equation of current relating with drift velocity. Remember, NEA VD എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു NEA VD. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലെങ്ത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തം ലെങ്ത്തിലുണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? I into L
അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഐ ഇൻറ്റു എൽ ഞാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ. സോ NEA VD ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ? സിനാരിയോ ഹിയർ when we consider this entire scenario, VDൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബാർ ഇട്ടുള്ള കാര്യം, ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് VD or drift velocity in vector form. പക്ഷേ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ VD എന്നുള്ളത് വെക്ടറിലല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ശ്രദ്ധിച്ചോ, VD here is not written in vector form, so it is a quite different term. So I have to convert this VD into a vector form. ഇപ്പോൾ VD സ്കെയിലാർ ഫോമിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇത് നിങ്ങൾ ബയോട്സ് വാട്സ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്ന പോർഷനാണ്, എന്നാലും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടൊരു ചെറിയ ഐഡിയ ഞാൻ തരാം. ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് ക്യാരിങ് ഇങ്ങനെ ഒരു വയർ കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ആ കറണ്ടിൽ കൂടെ കറണ്ട് പോവാണ് I. അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ പോണേ, റൈറ്റ്? പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് നോക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റിൽ കറണ്ട് മാറി മാറി പോകുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ വെക്ടർ രൂപത്തിൽ, കറണ്ട് വെക്ടർ അല്ല, ഇത് സ്കെയിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം, ഞാനിപ്പോൾ കറണ്ട് ക്യാരിങ് ഒരു എലമെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കുഞ്ഞിയ പോർഷൻ ലെങ്ത്തിലും കറണ്ട് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഇത്രയും ചെറിയ ലെങ്ത്തിൽ അതിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ലെങ്ത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അല്ലേ? സോ ദ കറണ്ട് ഈസ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഫോർ എ സ്മോൾ ലെങ്ത്ത്. സോ I ഇൻറ്റു DL, ഈ ചെറിയ ലെങ്ത്ത് DL ആണെന്ന് വിചാരിക്കും, ഓരോ സൈഡിലും ഞാൻ DL എന്ന ലെങ്ത്ത് എടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I ഇൻറ്റു DL, I ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ വെക്ടർ ഫോം, ബട്ട് I ഇൻറ്റു DL ഈസ് എ വെക്ടർ. ഒരു ചെറിയ ലെങ്ത്തിലുള്ള കറണ്ടിനെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഹൗ ദ വയർ ഈസ് അറേഞ്ച്, അല്ലേ? ഈ വയർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത്. സോ ആ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ഡയറക്ഷൻ. സോ IDL ഈസ് എ വെക്ടർ ഫോം, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ IDL ചെറിയ ലെങ്ത്തിനാണെങ്കിൽ DL പറഞ്ഞ് ഞാൻ വലിയ ലെങ്ത് എടുത്തു, L. സോ IL ഈസ് ഓൾസോ എ വെക്ടർ. അപ്പോൾ IL വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ NEA ഇതൊന്നും വെക്ടർ ആക്കാൻ പറ്റില്ല, L ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെക്ടർ അല്ല. ബട്ട് VDനെ അപ്പം എനിക്ക് എന്താക്കാം, വെക്ടർ ആക്കാം, അല്ലേ? എനിക്കൊരു വെക്ടർ കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്കെയിലാർ ഇൻറ്റു വെക്ടർ വേണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ N ഇൻറ്റു A ഇൻറ്റു L ഇസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി, ബട്ട് VD ഇസ് എ വെക്ടർ. ദാറ്റ്സ് വൈ IL ബിക്കം വെക്ടർ. ആ ടേമിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആവുമ്പോഴേക്കണം. നൗ വെൻ യു കമ്പയർ ദിസ് ഇക്വേഷൻ NEA VD ഇൻറ്റു L, ഇതേ ടേം തന്നെയല്ലേ ഇത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവുമ്പോഴേക്കിന്, റൈറ്റ്? സോ ഇൻ this much side, അല്ലേ? ഈ ഇക്വേഷൻ ഇത്രയും ഭാഗം I am going to replace with this part, that is this becomes IL vector cross B, right? So the total force in the equation എന്താ വരാൻ പോകുന്നത്? Total force F is equal to I into L cross B vector. ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, റൈറ്റ്? നൗ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ IL ക്രോസ് B എന്ന് എഴുതുന്നത് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട്, അതിന് എന്ത് ഫോമിൽ എഴുതുക? ക്രോസ് സൈൻ, അല്ലേ? അപ്പോൾ I can write it as ILB sin theta, where theta is the angle between, right, between L and B. അല്ലെങ്കിൽ I will say current carrying element ബിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ, അല്ലെ? കറണ്ട് ക്യാരിങ് എലമെൻറ്റും ബിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണെന്ത്? തീറ്റ. ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, റൈറ്റ്? നൗ വിൽ ഫർദർ ഗോ വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴേ ഐൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ബാറ് കാണില്ല, എല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐൻ്റെ മുകളിൽ വരയ്ക്കാത്തത് I ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഒരു വെക്ടർ അല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐൻ്റെ മുകളിൽ വെക്ടർ എഴുതണേലും സുഖം എല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ എന്ന്. ബട്ട് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക്കലി പറയുമ്പോൾ L ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെക്ടർ ആവല്ല, കറണ്ട് ക്യാരിങ് എലമെൻ്റ് ആണ് വെക്ടർ ആവണം. അപ്പോൾ കറണ്ട് ക്യാരിങ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? IDL ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പുട്ട് ഓവർ ബോത്ത് I ആൻഡ് DL. ക്ലിയർ ആവുമ്പോഴേക്കിന് ഈവൻ ഇഫ് യു നോട്ട് പുട്ട് ഓവർ I ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ബട്ട് IDL ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെക്ടർ ഫോം. ഇത്ര അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ക്ലിയർ ആവുമ്പോഴേക്കിന്. അപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കേസ് എഴുതുമ്പോഴാണ് വി വെൻറ്റ് വിത്ത് F ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ILB സൈൻ തീറ്റ, അല്ലേ? വേർ I is the angle, sorry, theta is angle between IDL and B. അപ്പോൾ അതിൽ ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 90 ഡിഗ്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ തീറ്റ എന്നുള്ളത് 90 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കേസ്. അപ്പോൾ ഈ ശരിക്കും ഞാൻ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോഴേ ഈ തീറ്റ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതായത് ഇതായിരുന്നു കറണ്ട് ക്യാരിങ് എലമെൻറ്റ്, നമ്മൾ അതേ സാധനം. അപ്പം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് അല്ല കഴിഞ്ഞ കേസിൽ വരച്ച ഈ ബി ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ ആംഗിൾ, അല്ലേ? സോ ദ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ?
ഈ ആംഗിൾ അല്ലേ. സോ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെറിയ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡി എൽ, ചെറിയ ലെങ്ത്ത് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. റൈറ്റ് ഇത് കൂടെ കറണ്ട് പോകുന്നു അല്ലേ. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് ഐ ഇൻറ്റു എൽ. ഡി എല്ലിന് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഐ ഡി എല്ലിന് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എല്ലിന് എടുക്കാം. റൈറ്റ്, ഐ എൽ അല്ലേ നമ്മൾ ഫുൾ എടുത്തിട്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ വിത്ത് എൽ ഇറ്റ്സ്. ഈ എൻ്റയർ ലെങ്ത്തിൽ ഐ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കറണ്ട് ഫോം ചെയ്യണം, ഫ്ലോ ചെയ്യണം, അതും ബിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ. സോ വിൽ റൈറ്റ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൽ ബി സൈൻ തീറ്റ. നൗ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സിനാരിയോയിൽ ബി എങ്ങനെയാണ് തന്നിരുന്നത്, ഇങ്ങനെ അല്ലേ, സ്ട്രേറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് തീറ്റ ഈസ് 90 degree. When theta is 90 degree maximum ആയിരിക്കും അല്ലേ, force will be equal to ILB. Right, clear ആവുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്, now what happens when theta is 0 degree? അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, ഇപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഇങ്ങനെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും, അതായത് ഈ എലമെൻ്റ് ഇങ്ങനെ, right, this is your current conductor and it is inside the field in such a way that B is also in this direction, current is also in this direction, and this is of conductors of length L. അപ്പോൾ ഐ എല്ലും ബിയും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത്. സോ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി 0. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് എ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ ഇസ് കെപ്റ്റ് അലോങ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എനി ഫോഴ്സ്. എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണം, അതേ സ്ഥിതിയിലിരിക്കും. ക്ലിയർ ആവുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കണോ. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് പോകും തോറും നമ്മൾ കുറച്ച് സിമ്പിൾസൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം. ചില ഫിഗേഴ്സിലെ യു വിൽ സീ ഡോട്ടും ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. റൈറ്റ്, ഡോട്ട് ഇടുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നോർമലി ഔട്ട്വേർഡ് ആണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതായത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. റൈറ്റ്, ക്രോസ് ഇട്ട് വട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോർമലി ഇൻവേർഡ്. ഫിഗർ കണ്ടാൽ അറിയണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകണമെന്ന്.